So what is up guys? I and couple of my friends tried to attend there because tomorrow we'll be having a career fair at UWM. So before that we attended a career fair at Northwest Mutual, that's in Milwaukee downtown. So after that we just got ready for career fair at UWM. So basically what happens at career fair is that many companies come there to recruit or get to know students what they are interested in, and they just offer some positions like full-time and internship and co-ops. So we just went and attended, and we got ready with all the documents and resumes and with all the talent so that we could sell ourselves. Apart from that, many students came. The students from UWM and some students from outside also they came, and me and my friends attended and gave our resume. We tried our best and it was very competitive. After that we just went home, and on the way we just talked to each other. How was your experience and stuff? అఖిల్ ఇప్పటివరకు ఫోన్ చేసావు కదా అఖిల్, ఇప్పటివరకు ఫోన్ చేసావు కదా. నేను బ్లాగ్ చేస్తున్నాను కానీ పీపుల్ హాయ్ చెప్పండి అమ్మా, హాయ్ చెప్పండి. మీరు మమ్మల్ని సూట్లలో చూశారు, ఇది ఆఫ్ స్క్రీన్ అనమాట. కెరీర్ ఫేర్కి వెళ్ళి కలిసిపోయి ఓవర్ టు ఆదినారాయణ రేపొడి శ్రీ ఆదినారాయణ, ఆయనకి దురదొస్తున్నట్టుంది. ఇచ్చిగాడు వాడు ఈ మధ్య వ్లాగ్ లేని చేయట్లేదు ఏంటా? అది మా సబ్స్క్రైబర్స్ చెప్పు. అసైన్మెంట్స్ ఉంటా వల్ల చేయలేకపోతున్నాను. అందుకే అందరూ ల్యాప్టాప్లతో ఉన్నారండి, నేను ఒకదాన్నే ఉన్నాను ఖాళీ. ఖాళీ కుక్క పిల్ల. ఖాళీ కుక్క పిల్ల.